Okusooka amayinja ya Paalamenti etegeere kibeere ku likodi ya Uganda nti gavumenti ya Uganda yagenda Kenya n'ewamba Dr. Besigye mu luzungu kye bayita abduction n'emukomyawo nga tegoberedde mateeka n'emutwala mu kkooti y'abasirikale nga si musirikale. Ekyokubiri, gavumenti obutasirika ejja ennyonnyola Paalamenti ne Uganda lwaki yamenya amateeka aga Uganda n'emenya amateeka ag'ensi yonna. Ne minisita ow'ebya internal affairs, because Kayindo Tafiire tubadde tumulaba agamba nti yabuuzizza aba immigration mu Uganda ne bamugamba nti Besigye teyafuluma na mmundu, n'Abakenya ne bamugamba teyafuluma na mmundu. Naye ebyo tubiwulira buwulizi. Kwe kuba gavumenti ejja ennyonnyola Paalamenti biki ebyaliwo Dr. Besigye nga bamuwamba okuva e Kenya okumutuusa wano. Ne Paalamenti okubuuza Kenya oba ekyetunuulira nga memba wa East Africa nga Bannayuganda basobola okugendayo ne babeerayo mu mirembe. So ze ensonga ezenkulu ze mbadde njagala akawungeezi k'olwaleero kisooka Paalamenti emanye ku likodi za Uganda kigendeko nti Dr. Besigye bamuwamba. Ekyokubiri, gavumenti otunnyonnyola yagoberera amateeka ki ng'emuwamba, ne Kenya otubuli oba tukyasobola okugendayo n'etwaniriza netafuniyayo buzibu. Kuwa Uganda kwemulugunya kwayo mu nsi. Omusajja gwe bayita Khashoggi munnamawulire baamutera ettake. Ttake yeemulugunya ga Saudi Arabia ennyonnyola yayingidde etya mu nsi yayo netteramu omuntu. Kenya egamba nti Dr. Besigye bamuwamba buwambi naye tenaakufulumyayo kiwandiiko kitongole na kimu ekyebuzaabuza eringa eyali mu Kobaani. Ekyatutwala ku embasi tufune mu butongole Kenya egamba ki, kuba ne Kenya tugenda gitwala mu kkooti y'ensi yonna ne mu kkooti ya East African Court of Justice. So twala kumala kubawuliriza Uganda yayingira etya n'ewamba Besigye okumukomyawo wano, botuwe bo nga Kenya ki kye balowooza ekyaliwo. Kuba gavumenti ebadde tugamba nti ensonga ez'abantu abaabuzibwawo ne ba political prisoners zaggwa dda. Mbajjukiza ne mbagamba nedda teziggwa zitya, kubanga twali wano gavumenti nga mulina okunoonyereza balamu olwamala okumulayizaawo n'akyamuukirira n'agamba mumpe lisiti. Ndola namujjukiza ne mugamba kirabika ggwe okyali mu okukyamuukirira. Tomanyi ngeri gye tutambula. Lisiti twagiwa Prime Minister, twagiwa eri mu library ya Paalamenti, byonna. Nine nga kale okujjawo olwekwaso kanzire mungi tabling waleme kubeerawo olwekwaso. Kati nga twagala ajja atuwe accountability, ajja atuwe feedback. Bituuseewa ajja atubuulire nti akyo nakola kugenda mu kkomera kukaka abo abaana be baasiba nti bannaye mukirize emisango gino, kubanga wayiseewo emyaka ena tewali bujulizi era tebuliyo tebujja kuleetebwa. Mukirize bukkiriza emisango gibake mu vi. Twagala ajja abitunnyonnyole byonna. Atunnyonnyole ne baana abaabuzibwawo. Wadde kiri ku baana abali mu kkomera bokka. Ne ba John Bosco Kibalama. Prime Minister yatugamba nti oyo gavumenti yamukwata. Era mukwate, twagala gavumenti etubuulire. Oba eyise mu balamu, oba eyise mwani, batunnyonnyole abantu abo abaabuzibwawo baliwa. So nga mbategeeza nti ensonga ezo tezinnagwa. Gavumenti eyagala nnyo tubyerabire. Kyovudde olaba tusigala tubyogerako oba ku zi press conference eyo ne tuteekeko okusaba bwe tukomawo mu Paalamenti. Tujja sigala nga tubajjukiza kubanga baagala ensonga eyo tugiveeko tugyerabire. Titugenda kugivaako. Twogeddeko wano ku floor ya Paalamenti ya engeri Dr. Kizza Besigye yakwatibwa ng'ali e Kenya. Kubanga twafuna obubaka nitutegeera nti gavumenti ya Kenya ng'eyita mu Principal Secretary wa Foreign Affairs, mukulu bamuyita Korir Songei, yagamba nti gavumenti ya Kenya teyabyetabaamu ebyokuwamba Dr. Kizza Besigye. Kati twagala gavumenti etunnyonnyole kyajja kitya, baagenda mu Kenya era batya nga bayita mateeka ki okuwambayo Dr. Kizza Besigye n'abalabe baawamba ku luli. Lwekwaso gwe balina nti kakati Dr. Kizza Besigye yali alina emmundu, nzize nkyogera nenga nti kakati Dr. Kizza Besigye yayita ku airport ya wano n'agenda, kyebagamba nti yalinnya ennyonyi ng'alina emmundu tebamucekinga. Yabaffe kale katugaye bamusanze n'emmundu n'okubadde bijingirire, nze nkimanyi bijingirire, naye bw'omusanga n'emmundu e Kenya bikukwatirako wago gavumenti ya Uganda. Mbadde mmanyi gavumenti ya Kenya erina okwemulugunya, naye byonna ebyo nga twagala gavumenti eno etutegeeze eyita mu mateeka ki
ogende Kenya okuwambayo bannansi kuba kati tuli mu East African Community bannayuganda bagende Kenya ku nsonga ez'enjawulo abamu kukola bizinesi abamu kusoma abamu kukola ki kati bannayuganda batandika okweraliikirira nti owaayi tujja gende Kenya batuwambeyo era nga tugamba ne gavumenti ya Kenya teyinza kukoma kugamba nti waayi tetubimanyiiko era tumanyi gavumenti ya Uganda aba security baayo bajja batya eno ne bawamba abantu tuyinza kukoma ku ekyo kiba kitegeeza tuli in charge of eggwanga lyo ensonga ezo zonna tulinze ripooti batunnyonnyole byajja bitya. Omanyi bwe twava wano ku nsonga ez'emmwanyi sipiika yatusindika mu recess toza n'alowooza kati bw'onaayitawo akaseera bwe tunaakomerawo nga tubyerabidde nga tuzze ku birala mbadde mujjukiza nti nedda ensonga ezo tezinnaggwa twagala okutegeera baani abaalumba paalamenti wano ne bagoba bannamawulire ne bajjako amataala ne batandika okutulugunya okuwamba n'ababaka n'abakyala ne bayuza engoye zaabwe nga bwe mulabye twagala okunnyonnyolebwa kubanga yagamba mu kiseera ekyo nti ebigambo byonna bye nayogera bijjibweko ku Hansard nkumiwu leero okubizza ku Hansard era nga njagala tunnyonnyole kale bw'oba ogamba nti kyenayogera nti ba security tekyali kituufu tubuulire egwe sipiika baali baani abo era nga saagala yeebuzaabuzi kuba bayinza okugamba nti mu kaseera ako kamera za paalamenti oba zaali zifuddemu oba nga tezikola nenkwata obutambi nabuteeka ku CD ne flash disk oba kozesa kompyuta oba kompyuta tekozesa flash ejja kukozesa CD oba ki nembitebulinga obujulizi weebuli twagala batuwulire baani abalumba paalamenti wano era n'ebirala byagamba nti kuba namulumiriza neŋŋamba ebigambo byewakozesa tetwagala abaganda abo bafune ennamba buba busosoze mu mawanga n'aga nti ebyo byonna nabyo babisiimuleko ku Hansard tebyali bituufu era n'aga nti mba nina obujulizi mbuleete obujulizi mbumuleetedde mbutadde ku flash disk ne ku CD nembutebulinga kuliko amaloboozi g'evidiyo nga ziraga sipiika ali mu paalamenti aga nti abaganda abo tumekinge sure tebafuna nnamba naki kubanga yagamba nti obujulizi obunajja ajja kwetonda mbuleese kuba saagala babeerewo kwebuzaabuza. Ekya motion kuba kwebuzaabuza kubanga mu nsala ye ku lunaku luli yagamba nti bwe nnaaleeta obujulizi ensonga ezo ajja kuzirambulula obulungi era yeetonde teyayogera ku motion era tekiitagisa kuyita motion kubanga tugoberera biki byayogera ebirine ku Hansard naki so nze ngambye luli wansoomooza ndeeta obujulizi mbukuleetedde lwaki oba oyagala tuyite mu motion ye sigamye tetuyinza kuyita mu motion tusobola naye yansoomooza ndeeta obujulizi teyagamba nti leeta obujulizi ng'oyise mu motion yagamba bugambi leeta obujulizi ndowooza nga alowooza sijja buleeta kati mbumuleetedde leero mbutebulinze. Of course ali mu kwebuzaabuza kuba agambye nti munnange nange simanyi abaalumba wano paalamenti sibategeera kaakati kyagezaako tugamba nti takyali nkyaji wano kubanga n'okuyingira gate olwo olunaku era ninga ennaku endala abantu babakyekinga nnyo olagawa naki oli bwayingira gate okuyingira wano mu kizimbe olwo nalwo olutalo ate okuyingira mu chambers abayingira mu chambers babaka ba paalamenti bokka ne ba staff abali ku duty abali ku Hansard naki bokka be bayingira eyo kakati bano abayingira mu chambers agamba atya nti tabamanyi pozi nga naye agamba nti owaayi nange siri ni kyaji wano kati ekyo nakyakyogere nti obuyinza bwange wano mu paalamenti bulinawo bukoma waliwo abalala abatwala paalamenti naye batamanyi ekyo nakyakyogere tukitegeere. The colleague raising a point of procedure, I told you he is our neighbor in my village. He has not been able to shed off his old habits of RDCs. Madam Speaker, this statement... Give us the statement. This statement, Madam Speaker, on abduction of Dr. Kizza Besigye from Nairobi, Kenya on November 16, 2024. Right Honorable Speaker and honorable members, I am presenting this statement in line with Rule 25 L and M 59 and 64. Right Honorable Speaker, Colonel Dr. Kizza Besigye, former Forum for Democratic Change President, 4-time presidential candidate,
and now one of the promoters of the People's Front for Freedom, was abducted from Nairobi, Kenya on November 16, 2024. He had traveled to Nairobi on the invitation of NARC Kenya political party leader and former Kenyan Justice Minister Martha Karua. Dr. Besigye was scheduled to speak at Martha Karua's book Against the Tide launch. He, together with Ajobedi Lutare Kamuregeya, a senior PFF leader, was abducted from a riverside apartment in Eastland, where he was attending a brief meeting before proceeding for dinner for Karua's book launch guests. He was then driven across borders by his captors. His passports, national ID, wallet, and other belongings remain at Warid Hotel, where he had been booked in. Dr. Besigye did not or was not made to undergo immigration protocols on the Kenyan or Ugandan immigration sides. News of his missing started circulating 3 days after his abduction on Tuesday, November 19th. Right Honorable Speaker and members, Dr. Besigye was then miraculously arraigned before a military disciplinary committee, commonly known as court martial, on Wednesday, November 20th. Charges of possession of 2 pistols, which were learned that day that is a monopoly of UPDF, were read to him and his co-accused. They also charged with holding meetings in Switzerland, Greece, and Nairobi for purposes of undermining the security of Uganda. Right Honorable Speaker and honorable members, the abduction of Dr. Besigye has been condemned widely by the UN, lawyers, human rights defenders, democracy-seeking organizations, and individuals. Even the Uganda Human Rights Commission has condemned this abduction and demanded for Besigye's immediate release. I call upon you, Madam Speaker, and the House to join the world in condemning this heinous crime of abduction. Condemned because there are laws, international and domestic, that govern extradition and deportation. The Ugandan, Kenyan, and international laws were all in this case not followed. Only criminals can do this. You may not be concerned with the Besigye, but be concerned with the state continuing to act criminally. I want to emphasize that point. You may not be concerned with the Besigye, but you should be concerned with the state continuing to act criminally. Madam Speaker, I raised the issue of the 36 PFF members that were abducted from Kisumu in this House. They were handcuffed and driven across borders in similar manner. The 3 women who were part of this group were not allowed to ease themselves for 14 hours. When they were finally allowed, it is male soldiers that were pulling their knickers and ordered them to urinate as they remained handcuffed. They were later charged with terrorism. Madam Speaker and members, we are concerned with the continuing human rights violations by the NRM government, including ministers working in jails and making people to confess to crimes they have not committed, and then getting the NRM chairman to pardon them. All these things concern us, and they should concern every MP. This parliament should also demand for an explanation from Kenya. Even Chris was abducted. I went to see him at Ginger Road. They had denied him simple things, including the slippers, that giant you see there. This parliament, Madam Speaker, should also demand for an explanation from Kenya
You know, he was representing us in finding out how the Honorable Nevanda died. They charged him with stealing body parts. Is that a part of your statement? No, I was reminding him to sit down and listen to the statement. It is not part of the statement. Maybe you wanted to compliment. I am sorry, Madam Speaker. Madam Speaker and members, we are concerned with the continuing human rights violations by the NRM government. This must stop. We demand for an explanation from government, Madam Speaker. This Parliament should also demand for an explanation from Kenya, whether it still subscribes to the East African Community Brotherhood. The Ministers of Internal Affairs, who heads immigration, foreign affairs, and defense, Madam Speaker, must be made to explain to this Parliament this incident and to the country. Madam Speaker, I thank you very much. Thank you. Thank you. Remarks from the handset about a claim that I made of security operatives raiding the chambers of Parliament after the media was chased away, lights switched off, and our colleagues, including women, were bundled up by men and all of that. And I said, Right Honorable Speaker, who are these? Who, in my view, were security operatives? And you said that that was a defamatory statement because these were not operatives. I said, well, good enough, the Speaker is our leader here. There are cameras here who can help us understand who raided this place, who manhandled Honorable Aisha and all the other people that were manhandled. And again, I know that there are cameras in here, but I said I'll still put it on recording. I have a CD here and a flash disk of people who raided these, our chambers, and manhandled people for you to examine and help us understand who were these. Because even right now, Right Honorable Speaker, you have said you don't know who these were. That actually worried me the most because you are the head of this institution, you are our leader, and our safety is to a greater extent your responsibility. So if my Speaker does not know who raided this place and manhandled members of Parliament, I am actually very worried. And I'm hoping that, Honorable Speaker, you'll follow it up because the evidence is here, as I have tabled it, for you to follow up and help us understand. Because if my Speaker doesn't know, then who knows? I thank you. Honorable Law, that evidence